Hey guys, welcome back. Bienvenidos de vuelta a mi canal. My name is Francisca, and for today's video I'm going to be showing you guys how I made an airplane piñata. So, aquí les voy a enseñar cómo yo hice una piñata de un avión y estoy comenzando para hacer un dibujo más o menos de las figuras que voy a necesitar para empezar a crear lo que va a ser la piñata. So, I'm starting off with like a mini sketch of the shapes that I'll be using. This is kind of like a plan of how I will be making the piñata. So, this is how I usually plan out my piñatas. So right here I'm gonna go ahead and take this like screwdriver and this piece of cardboard, and with a pen I'm gonna use it and create a circle. So I will be making 2 circles for this. Así como pueden mirar, aquí yo hice un círculo con este papelito y la pluma y lo voy a venir a cortar. Voy a necesitar 2 círculos para mi piñata. I will be using 2 of these circles and I'll just be cutting them up. Once I do finish cutting out my circles, I will be making some strands of cardboard. I am using this ruler. I don't know what it's called, but I know it's my husband's and he uses it for his work. He works in construction, but yeah, anyways, I'm just using this and I'm gonna go ahead and cut out a couple of strips of cardboard. Como pueden mirar, aquí yo voy a empezar a utilizar esta que viene siendo regla para cortar estas tiras de cartón para hacer lo que va a ser el cuerpo del avioncito. Así que estoy empezando a hacer las líneas y luego tomé esta navajita para empezar a cortar en vez de... Se me hizo más fácil pues cortar en vez de dibujar la línea y luego tener que cortarla, y así ya la empiezo a cortar más pronto. So I am using this X-Acto knife. You can buy them at the Dollar Tree. That's where I bought it from. And I think it's better for me to just use that instead of using the pen, because I was using a pen at first to make the lines, but then I decided to just start cutting up a little bit of it. I don't know, I just thought it would make the process a lot faster. So I'm just going to go ahead and continue to cut these lines and we'll be back with the next step. Así que vamos a seguir cortando estas tiras y luego vamos a seguir con el siguiente paso. So after I did cut those strips of cardboard, I'm gonna go ahead and start working on the wings. I am working with a thicker piece of cardboard for the wings. Como pueden mirar, ya cuando yo termine voy a empezar a trabajar en las alas, y este círculo tiene así como una cruz y ahí lo voy a basar para hacer la figura de la ala. So I am using that circle that I originally cut for my piñata just to know where the center of the piñata is going to be and start cutting up the shape of the wings. I will be folding this in half, that way I already have both sides of the wings, if that makes sense. And then this one, as you guys can see, it is still stuck together, but I'm gonna do is create an opening so that I could put the wings right like in the center of it, like right through it. So instead of like just making 2 separate wings, I'm just making one long one and putting it right through the center of the piñata, if that makes sense. Como pueden mirar, aquí le hice esta abertura a este pedacito de cartón que se me hace más fácil para poner la piñata en su lugar y nomás pasarla por el centro en vez de hacer 2 alas. Y espero que me entiendan lo que quiero decir, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo voy a pasar y vamos a empezar a formar lo que va a ser el cuerpo del avioncito. Entonces voy a tomar ese cartón y lo voy a poner aquí en las orillas de este círculo. Como pueden mirar, ahí tengo esas marcas, lo que marca el centro para que todo esté como alineado. Y le voy a poner como miran, un pedacito de tape. So now I'm using a little bit of tape and I'm gonna go ahead and place it where it's supposed to be on that circle. I did have that line going down the center of the piñata, as you guys saw, and I'm just gonna go ahead and guide it from there so that everything could be nice and even. So I'm just gonna put a circle in the front and the back, and then I'm gonna be putting the strands all around what's gonna be the circles. Again, I am using some tape for this. So I could have just rolled up like a big tube of cardboard, but if you guys know me, I always go like that extra mile, making things a little bit harder for myself when there's always an easier way to do things. I don't know why I always do this, but I just do. Como pueden mirar, y aquí le estoy poniendo esas tiras para que se empiece a formar la figura del avión. Pude haber hecho como un tubo
enrollar así como el cartón, pero pues yo siempre escojo el modo más difícil. Como pueden mirar, ahí le puse lo que viene siendo la punta del avión y creé lo de atrás. La punta la hice con parte de un globo y así fue como creé lo de atrás. So this is how I made the back of the tail of my airplane. And then for the front part, I did use a balloon, and I kind of wrapped it with my paper and engrudo, if you guys know how I do that. I'm putting some propellers, I think that's what they're called, those little fans going under the wings. And now I'm gonna go ahead and cover it up with my paper and engrudo. Así que ahora vamos a empezar a cubrir lo que es la piñata con mi papel y el engrudo. Vamos a embarrarlo, taparlo bien y a tapar toda la piñata. Aquí me estaba ayudando mi hijo, y así que le voy a poner como 3 o 4 capas. So now all I'm doing is adding my layers of paper with engrudo. You do want to add about 3 to 4 layers, that way it'll be strong enough. You could add more. Obviously, the more layers that you add onto it, it's going to be a lot stronger. But yeah, to move a little bit faster, what I'm doing is I'm putting the glue in there in between this paper, then folding it in half, and that's gonna pretty much mean that's already 2 layers on there. So it is a little bit faster, saving me time, and I'm just gonna go ahead and place it on top of my piñata. Once I do fully cover it, I will be leaving it overnight so that it could completely dry and I could decorate it the next day. Okay, so this is how it looks once it's fully covered, and all you want to do is let it dry. Then you can start decorating. Así es como se miraba ya cuando la cubrí toda la piñata, y ya cuando termine puedes empezar a decorar. Así que yo le voy a empezar a poner este color blanco y a empezar a cortar mi papel y cubrir toda la piñata. Obviamente, pues como es un avión, lo voy a hacer todo blanco, y ya después le voy a agregar unos detalles por encima. So I'm gonna go ahead and continue to cover up the full piñata with white. I usually do like a layer or 2 of some type of paper underneath, like white paper, tissue paper or something, so that the colors of that other paper will not show. Like, I don't know if that makes sense, but to give it a more polished finish to the piñata. But yeah, all I'm gonna do is fully cover it in white. I did cut the paper once I just started decorating it in a fringe style, but yeah, I didn't really get it. So yeah, this is the next day. I did not record most of it, but it's already dry, and I am using an adhesive spray just to move a little bit faster. Como pueden mirar, yo estoy aquí utilizando un spray para cubrir la piñata un poquito más rápido. Y bueno, pues es el día que la tengo que entregar, así que ahí andaba media apurada. Ya cuando yo termine de tapar toda mi piñata, también le voy a empezar a agregar lo que van a ser unos detalles. Si pueden mirar, cuando me muevo, ahí le queda como una abertura que es... a mí siempre me gusta hacérsela antes de entregar la piñata cuando la estoy decorando, porque no me gusta que la gente las vaya a romper o maltratar cuando les quieran hacer un hoyo para los dulces. So if you guys could see, when I move a little bit to the side, there is an opening. I always like to make my opening once I'm decorating so that I could cover it and disguise it a little bit. That way people do not have to take a knife or scissors and try to make their own opening, because I feel like it looks ugly. And I just like to do it beforehand. That way, I don't know, they won't damage the piñata. It's just something that I like to do. But yeah, now I'm just going to be adding a couple of details, which is going to be the name of the birthday person. So his name is Ricardo, and he will be turning 60, I believe. Así que aquí le vamos a poner el nombre y su edad que va a cumplir. Van a ser 60 años, así que eso se lo puse como atrás de la piñata. Le puse unas ventanitas y unas líneas porque fue inspirada en la aerolínea de American Airlines, así que por eso lo hice de este color. So it was inspired on American Airlines, the airplanes. So that's why I decided to add those details to the tail.
at the end. If you guys did like and enjoy this video, do not forget to give it a thumbs up or leave a comment down below. Let me know what you guys think, or if you guys would have done something different. This is how it came out. But yeah, thank you guys for watching. Till next time, stay tuned for a lot of more videos coming soon. Bueno, y así fue como quedó la piñata. Si te gustó, no se te olvide darle un me gusta, comentar o suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún. Y déjame un comentario que te gustó o que eres diferente. Sigan viendo para más videos que van a venir pronto. Y gracias por ver. Hasta la próxima.